So previously we discussed about anchor method and index method, right? So next I will Image. tell you a small thing. Okay, as I told you a small example for suppose today you have identified and add to cart, which is for Mm. this card. Okay, so where is that? So this is a gift card, right? So we have identified today only on the based upon the position. You have not restricted them clearly. Okay. What I'm saying. So today the gift card might be at the first place. Okay. Tomorrow the gift card moves to the fourth place, but you get a requirement saying that you need to add only the gift card to the cart. But today Tosca knows the gift card is at the first position. Okay. So you will be directly clicking this add to cart and which is present at the first time. But after a few days, if it is changing to fourth place, will your test cases work? So I think like when they so my question is so that your requirement is saying that you need to add gift card to the cart. So what I'm saying, the gift yes. card today is it first position. You will be directly clicking this add to cart. Okay, because it is present in first position. After a few days, if it is changing to fourth position, if you execute the test cases, then test cases it's successfully or not. No. No, obviously it will not work because you have clicked on add to cart, which is present at the first position. Then tomorrow, if it is at the fourth position, how it will work? Then how do you mitigate the change? So even in the index kind of position is actually it's very simple. Even if the changes are happening, just go there and change it whatever the value you want. Basically, it is not needed to identify each and every control when we are using index. So please remember this point when we are using this index method. Okay, previously we learned about index method, right, to identify a control. So which almost looks similar and contains the same properties. It is not needed to identify each and every one of them. You can identify only one, and based upon your situation, you can just change the value in a constraint index. Previously, we learned about what is constraint index positions, right? So, for Mm. example, so here we will see we are seeing where is that constraint index. Okay. So Yes. you can just change the value in a constraint index. If I change this value, for example, I'm going to fourth position, then what will happen? If you change it, if you want to identify that control, so you can just change the value in the constraint index, like constraint index equals to 1, 2, 3, 4, 5. It means whatever the position you have given, it will go and click on that particular attribute. Okay. So what I'm saying here, is first position, right? Just a minute. Okay. So it means the position you have given, it will go and click on that particular attribute. This change is very small. So identifying all these things is not that required. So if the interview question is whenever the interviewer asks you, so basically they will ask you when you will be going to this index identification method and why you will go to index method and what if the control positions are get changing even after using the index method. So, based upon the new position, I will go and change the property in the module constraint index to the respective position, whatever it is there right now, and I will execute my test cases. So, this is how basically you need to answer the question.
Okay. So for example, now this is first position. Okay. If in future or after few months, it is in this first add to cart position, there is a fourth or fifth place. For example, fifth place, then you just change here five and then execute the test cases. It will successfully done. Okay. So no need to change and see. మీరు వెళ్ళి అదే పనిగా మళ్ళీ డెమో వెబ్ షాప్ లో వెళ్ళి మళ్ళీ స్కానింగ్ చేసి అదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పొజిషన్ మారిపోయిందంటే జస్ట్ ఇక్కడ మీరు కన్స్ట్రైంట్ ఇండెక్స్ కి పొజిషన్ మార్చేస్తే ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఆ తర్వాత మీరు టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అది సక్సెస్ఫుల్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది. Okay. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్. సో మీరు ఇక క్వశ్చన్ అడిగితే సో క్వశ్చన్ క్లియర్ గా వినండి. When you will be going to this index identification method and why you will go to that method and what if the control positions are getting changed even after using the index method. So మీ ఆన్సర్ ఉండాల్సింది ఏంటంటే based upon the new position I will go and change the property. What is that property? Constraint index property. Okay, to the respective position whatever it is there right now and I will execute my test cases అని చెప్పాలి. Okay. Okay, Okay. అండ్ ఇప్పుడు are జస్ట్ you అక్కడ getting my 6. point right? ఎస్. Yeah. ఇప్పుడు లైక్ 6 ఆర్ 10 ఇమేజెస్ ఉంటే ఓకే మనము కౌంట్ చేసి ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తాం. అదే ఒకవేళ మోర్ ఇమేజెస్ ఉంటే Yeah. అప్పుడు చేస్తాం. See, ఇంకా మోర్ ఇమేజెస్ మీన్స్ మీకు అక్కడ అర్థం అయిపోతుంది. లైక్ ఇప్పుడు గిఫ్ట్ కార్డ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థం ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. బట్ అవును. యూ హ్యావ్ టు ఫౌండ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఒక అప్లికేషన్ ని రెడీ చేస్తున్నారు. సో అప్లికేషన్ రెడీ చేసేటప్పుడు అక్కడ మీకు ఇమేజెస్ అంటే ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే మీకు వర్క్ అవుతుందో, తర్వాత మీరు కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటా పోతూ ఉంటారు. సో అన్నీ ఒకేసారి మీరు వన్ షార్ట్ టర్మ్ లో మీరు అంతా రెడీ చేసి ఇవ్వరు కదా! పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ని మీరు. అవును. ఓకే. ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు 100 ఒకవేళ మీరు 100 ఉంది అనుకుంటున్నారు. ఇలా చెప్తున్నారు మీరు సినారియో. నాకొక 100 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు పొజిషన్ తెలుసుకోవాలంటే ఎలా అని మీరు అంటున్నారు. ఒకవేళ నా గిఫ్ట్ కార్డ్ ఏమైనా చేంజ్ అయితే, అది అది ఒకవేళ నాకు 72 ఆర్ 73 పొజిషన్‌లో ఉంది అని అనుకుంటే, అప్పుడు నేనెలా కనుక్కోవడం అంటారు. దిస్ ఈస్ యువర్ క్వెషన్ రైట్? అవును. ఫస్ట్ థింగ్. దిస్ ఎస్. ఈస్ జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా అన్నమాట మీకిస్తానిది. అలా సినారియో ఎప్పుడు రాదు. అలా సినారియో రావాలంటే మీరు వన్ షాట్‌లో చేసేయాలి అప్లికేషన్‌ని. వన్ షాట్‌లో చేస్తే తప్ప ఇలాంటి మీరు ఛాలెంజెస్‌ని ఫేస్ చేయగలుగుతారు. ఓకే. ఎందుకంటే ఆ! మీరు క్రిటికల్ అంటే క్రిటికల్. మీకు చెప్తున్నాను కదా! అందుకే 85-95% వర్క్ అంతా మీకు ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాంకర్ మెథడ్‌లోనే అయిపోతుంది. ఇండెక్స్ మెథడ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ పర్పస్‌కి మాత్రమే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలా. అండ్ జస్ట్ ఒక ఐడియా పెట్టుకుంటే చాలు. ఇండెక్స్ ఇమేజ్ మీకు వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో ఎక్కడ రాదు చెప్పాలంటే. ఇట్ జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్. వై వి ఆర్ యూజింగ్ థట్? అండ్ వై if in case the properties method and anchor method is not working, then why we are going to that method. So bit as my experience నాకు ఒక 6 years experience ఉంది. I never use that index and image. ఓకే. So this is one type of మీకు ఎక్కడన్నా నేను ఆగిపోయాను. నాకు ఈ 2 వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడే మీరు ఇండెక్స్ కి వెళ్ళాలి. ఇండెక్స్ కూడా మీకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది యాక్చువల్‌గా. మీరు ఇండెక్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీరు గమనించారు కదా! ఇప్పుడు ఎక్స్‌కాన్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. మీరు ఈ 2 తర్వాతనే వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఇండెక్స్ కి ప్రిఫర్ చేయండి అని చెప్పేసి అక్కడ మెసేజ్ వచ్చింది. యూ నోటీస్ అవును. ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో. యాహ్! ఐ ఐ విల్ నోటీస్డ్ షో ఇట్. యూ. హ్మ్.
ఇక్కడ మీకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది. Use the index only if you can't choose other identification criteria to uniquely identify the control. Any matching controls are constrained by previously defined criteria before the index is applied. This increases stability of the index. So first you have to choose that properties and anchor. After that you have to go on these methods. But it is very rare cases, very rare cases. ఒక 100 challenges లో మీకు ఎక్కడో ఒక చోట రావచ్చు. బట్ ఐఎమ్ షూర్ మీకు ఆ అవసరం రావద్దు సోస్కాలో అయితే. ఓకే, పొజిషన్స్ మీకు అర్థం కానప్పుడే మీరు పొజిషన్స్ ఇట్లా సేమ్ ఉన్నప్పుడే ఒకటే. ఇండెక్స్ యొక్క పర్పస్ ఏమంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ప్రాపర్టీ సేమ్ లేబులింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడే మీకు అలాంటి ఇండెక్స్ మెథడ్ చూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు సేమ్ యాడ్ టు కార్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి 6 ఉన్నాయి. ఓకే, ఏదనేది ఇండెక్స్ మెథడ్ యూస్ చేసి మనం కనుక్కుంటున్నాం. ఇలా యాడ్ టు కార్ట్ 100 ఉంటాయా? సేమ్ ఉండొచ్చా? యాడ్ టు కార్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. మీకు రియల్ టైమ్ లో యాడ్ టు కార్ట్ ఎంత సింపుల్ గా రావు. మీకు ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఇప్పుడు గిఫ్ట్ కార్డ్ ఉంది. ఇదే ఇది ఒక కంట్రోల్ ఉంది. ఈ కంట్రోల్ మీకు 100 టైమ్స్ వస్తుందా? సేమ్ రాదు. ఇది పాసిబిలిటీనా? ఎక్కడో ఒక చోట ఒక 5 టైమ్స్ రావచ్చు, 10 టైమ్స్ రావచ్చు, అంతే. సేమ్ నేమ్ తో 100 టైమ్స్ అనేది ఇట్స్ అది మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ. సో అందుకోసం ఇండెక్స్ మెథడ్ నేను చెప్పింది. ఇండెక్స్ మెథడ్ యొక్క ప్రియారిటీ అసలు ప్రిఫర్ ఎందుకు చేస్తారంటే సేమ్ లేబులింగ్ ఉన్నప్పుడే ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ విత్ డెఫినేషన్ మీరు చూసారండి డాక్యుమెంట్ డెఫినేషన్ కూడా అదే అనమాట. షోయింగ్ index identification method is that okay. See, TOSCA is able to identify any control uniquely when we have one or more controls with the same labeling. Then we can use identify by the index and select the index of the particular control to identify the control uniquely. అర్థమైందా ఎందుకు యూస్ చేస్తారనేది? ఐడెంటిఫై ద ఇండెక్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ వన్ ఆర్ మోర్ కంట్రోల్స్ విత్ ద సేమ్ లేబులింగ్. దట్ టైమ్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూజ్ దట్, అదర్వైజ్ నో నీడ్. ఓకే ఓకే. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. So the next method is identify by image. See, identify by image, actually the probability of identifying the controls by image is very less because we are automating an application which contains often controls, not mostly the images, right? So you can also identify an image with the properties itself. But let me also tell you what is this image identification. So basically the image method is the least priority. Okay. Now again, I'm telling you it is very least priority and mostly it won't be used anywhere in the real-time projects. But it should be also aware and you should also know how do you identify any control or an image with the identify by image. So first I'm going to scan application.
click on this application and scan. So you need all the situations like properties, anchor, index. So almost 99 to 100% of your identification will be completed. So this image has almost negligible 0.01 to 0.01 probability. Okay. So for suppose, basically, how can I identify by image? If I select identify by image, so see the user interface, how it has come. So it is saying the name of the application is demo web shop. So this is a complete page where you are trying to identify the control. Yes. In this, whatever image you want to identify, you can click, okay, you can click if you want to identify the image. So how you will do this? If I want to Identify by image. identify my image, so identify this gift card, what else do? I just click on this. Uh, Let me just. So you just click on this plus icon, okay, and you can identify. So how you will do this? So if we want to identify this gift card, what else do? I just click on this plus icon, clicking on this plus icon. What is the description saying? What is the description? So if I want to identify this gift card, then I am just dragging the area where exactly the gift card actually. Okay. So here I have to set this image. So what I'm going to do, if I'm just dragging the area, ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ మీకు కావాలి గిఫ్ట్ కార్డ్, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక క్రాప్ చేస్తారు కదా, స్నిప్పింగ్ టూల్ ఎట్లా యూజ్ చేసి మీరు క్రాప్ చేస్తారో అలా మీరు దీన్ని కూడా క్రాప్ చేసి తీసుకోవాలి. ఓకే. Okay. అండ్ జస్ట్ dragging cursor around the area used for identification. Let me just now I want to identify this gift card and I'm just dragging the area where exactly the gift card image is present. Okay. I'm just saying this. I'm just saying this is the place where exactly you know. So can you see when you want to consider the image? Would you like to consider identification? Yes. Sorry? Okay. No, nothing. So
when you want to consider the images, the image identification will take a longer time. So I'm just clicking on this Xscan key. Okay. So if you see the big screen here, you see, because now it is working properly. Actually, this is the application and this is the complete page. And in that you have identified one image, which is called gift card. And what are the properties basically? That is a, see here, there is a properties actually. You can see, right? Image properties and search properties. So that is a screen. This is a screen resolution means at which width and at which height you have identified this control. Means for this application, we will be having X coordinate and Y coordinate width and height coordinates, right? While they develop the application. Now it is identified based upon these coordinates. You can see here at which screen resolutions, which width the height is there, and what is the accuracy, and what is the offset means. Offset means X coordinate and Y coordinate. So it means it's present actually. So this is actually this is Y coordinate. This is X coordinate. Do you remember X coordinate, Y coordinate? Yes. Previously in my in schooling and college days, we have learned X coordinate, Y coordinate images. So offset means X coordinate, Y coordinate. Okay. And discrete resolutions means height, width, length. Okay. They can measure. So we will try to identify and try to create a model basically for this, right? Like this you can do, but what happened is it becomes very difficult. So even after select this image, it won't be selected proper. Instead of spending time all this image identification method, and that too will not use because we have our low priority. So that we can use this properties itself in order to identify. So how do we use these properties? So just select on screen. Okay. Just select any three images. One, two, three. Okay. I'm going to disable this option. So now previously, whatever the image you have selected, it's completely going and sitting on this here image method. So it is showing the symbol, that image button. Okay. And now choose identification by properties. So if use the properties, you are getting the same image. See here, there is icon actually. Here you are, it is showing image method. So if you use the properties, you are getting the same image. It's not unique actually. So basically, when you are trying to identify the image, each and every image have one property called technical property. Okay, technical property. See here, there is one technical property is there. ALT. There is that ALT. Hmm. This is Mm, ALT. ALT yes. means alternative name. So ALT, what is that? Picture of $25 I'll gift watch. card. Trying to say to Tosca, this is an image which is restricted or confined to this picture of $25. So if I click this, it will become unique. So second control, what is that? ALT check. So what is that second control? This is also picture of a 14.1-inch laptop. So you don't have any class name actually. Okay, ID Yeah. in, మరి but in real in time you can also.
these controls also, okay, it depends upon the application, how the developers will be developing. Now see how easy it has become to you. In order to identify the images with the property section, okay, if I select this one, it will become unique. Okay. So right there is no need of going to this image identification method, which is low success rate, and that too your controls will not be identified clearly. So because sometimes what happen is today the image might be smaller, tomorrow the image might be a change to some other image, and it might be increasing the position. So what will happen? The bit x coordinate, y coordinate, resolution, everything will change, right? So there are many loopholes are there. So instead of going to that position, simply we can use the properties until unless the properties change your, I mean, even if the properties are not getting changed, your test cases, I mean, your control will be stable and it will be working. So it is how basically you will identify this image method. So I'm just going to save it, and then I'm going to close this Excel window. See here, we checked one property, right? ALT. That's why it's showing here. Did you remember? Whatever you checked on these properties, when you are scanned the application, when you want to make the unique your controls, then after save it, you can get the properties that you have checked. Okay, are you there, Jyoti? Yes. Yeah. So there are three different images. So what are the properties look like? Normal, like LT name and the tag here, which you have used. So this is a normal property only. Okay. And Okay. we already learned about properties. We have finished properties, anchor, image, index. Okay. Ye- Next we will. So see, here I'm trying to use whatever the modules I have created, and I created the test cases for them. So till yesterday or today, we have discussed about the module section. Now I will be moving to the test case section. So as I told you, when I'm starting the modules, it is the first point where I start my automation. So once the modules are ready, then I will be creating test cases from the modules, whatever I have created. So this is the test case section. Okay. So Okay. when I'm going to start from today, and this test case section is very vast section, like almost 10 to 11 classes will be spending only on this test case section. So if you see the user interface, the module and the test case section, UI almost looks the same. So it means the section might be different, but the UI, user interface, how it looks like, details, okay, details and self-healing properties. And here you can see details, test So, configuration. Everything would be the same. You will be, it looks like similar things. So now in this step, what we are going to do is we are going to build the test cases from the modules which we have created. So first of all, let me understand what is the test case. So either from manual point of view or either from an automation point of view, what is basically a test case? Why all the people call it as a test case? See, a test case is nothing but a process or a flow, respective or specific to a functionality defining the step-by-step procedure or line by line or order by order process. So let us say there is an application.
in that application, you will be having some functionalities, right? So in that Okay. functionalities, if you want to automate that functionality, what you will do? You need to automate that step-by-step process related to that functionality. And that you are going to capture it as a test case. And we will be building them. Now, this is the basic introduction of the test case. Now, first point, you have created the modules. Using my modules in the test case section is very simple. So if you see here, module section, there are different modules which I have created. Now, if I want to use them in the test case, it is very simple actually. So now you can just drag and drop directly before that. First, I will create a test case for you. Okay, just right Okay. click and create a test case. So now I'm going to give it a name. First test case. Okay, so you can Okay. see that icon. The icon of the test case is different. Means it is having only circle shape icon. It's and sky green color. But now after creating it, okay, um, why why come there is some more visualizations in the test cases? Let's see here. Here there is a work state actually. Need to change that. Let me just create one test case. Hmm. See here, I'm creating a folder. Okay, and Okay. what I'm seeing here, see just a minute, I will show you once again. This is my test cases actually. When you right click on this folder and if you click on this, it is a folder of test case. If you click on this, it is a test case. So I'm Hmm. going to create test case. Okay, not okay. Just create the test case. I will write here first test case. Okay. So here it is basically it is there is a planned actually. I'm going to change as planned. Okay. So what it happen if you see in work or there are three states: plan, in work, completed. Okay. And now we are starting position. That's why I'm changing the state of work state in plan. So what do you mean by work state? Whenever you create a test case, automatically there would be one tab created called as a work state. So which will be by default in the planned state, means it will decide the status of the test case. Whether you have not started right now, we have created a test case which is in the planned state, means we have not started working on that. When you started working on that, it is a drop down. Okay, drop down, you change the value to in work. Okay, or developing the test case. So you need to change the work state to completed. So see, when the work state is changed to completed, how it will happen? See, the work state is changed to completed. This is the actual icon of the test case, which we have seen while creating it. So just let me see. If you plan, then what happened? The icon is changed. If you select on in work, then what happened? The icon is changed again. If you change as completed, then what happened? Again, it's changed. Iconic. Yes. Yeah. Did you notice the changes? Yes. So what is the use of the different work state? So basically, there might be multiple people or group of people working under the same repository in the same project, right? If your lead or manager wants to generate a report like how many test cases are in progress, how many test cases should be started, how many test cases have completed.
If they want to see how many of them are in such kind of scenario, then they will be using based upon the work state. So you should never forget updating the work state when you are working on these test cases. So it might be a simple task, but you should never forget updating the work state of the test cases. Okay. Okay. Now I have created a test cases and I made the change to the work state from plan to in work. Now what I will be doing, so my test case is ready actually. So what I told, my test case is nothing but a step-by-step process, means group of steps. It means multiple test steps should be there. And so now how do I create a test step under a test case is, so with the help of modules here, whatever we have created, for example, we have created these modules, right? So I am just Yeah. going to use these modules in my test case. If you drag and drop it very properly, then all these things will be placed in a proper and clear order. So what I'm saying here, so here mm, there is a login register, right? So this I'm going to change. So what I'm saying, these are six controls I have. I already made a module, right? So now I'm taking this module, just drag and drop into this first test case. Let me show you how it will be. So just drag and drop. Okay. Okay. Again, I'm showing you జస్ట్ ప్రాపర్ గా చేయాలన్నమాట. ఈ మీ టెస్ట్ కేస్ అన్నమాట. ఈ టెస్ట్ కేస్ మీరు తీసుకుని వెళ్ళి ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి ప్రాపర్ గా. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇట్ ఆన్ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్. Now you can see automatically your module has converted into test step. This is the test case. This is the test case folder. ఓకే, ఇలా సింబల్ ఉండే దాన్ని ఫోల్డర్ అంటారు, దేని ఉన్న దాన్ని టెస్ట్ కేస్ అంటారు, దాని లోపల ఉన్న దాన్ని టెస్ట్ స్టెప్ అంటారు. సో యూ కెన్ సీ Oh, ఆటోమేటికలీ యువర్ మాడ్యూల్ హ్యాస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ టెస్ట్ స్టెప్. సో టెస్ట్ కేస్, వాట్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్. టెస్ట్ స్టెప్ ఏది? దిస్ ఈస్ ద మాడ్యూల్ which are converted into test step. So I mean a test step contains multiple steps inside the scene. ఇక్కడ చూస్తారు చూడండి. In a test step contains multiple steps inside the test case. So under test step, values are present. Here values, you can see, right? Values are present. Value అనేది ఒక column ఇచ్చారు. You will provide your inputs here. So when you see your test step, whatever the objects can, they will be created as a test step values. And you can provide your inputs in the value column. So there are different action modes. ఇక్కడ చూస్తే మరి actions modes వస్తాయి. See, input, verify, buffer, wait on, select constraint. So don't worry, today or tomorrow. So next class going to be completely on this action modes. So action mode oh, మీరు drop down చేస్తే you see input, verify, buffer, wait on, select constraint. We will be seeing about all these different action modes with the proper examples one after the other. సో డేటా టైప్ చూస్తే డేటా టైప్ అండ్ వర్క్ స్టేట్, ఇది కూడా ఒక కాలం అనమాట. స్ట్రింగ్, డేట్, న్యూమరిక్, బూలియన్, పాస్వర్డ్, సైట్, సిచ్యువేషన్, డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్స్ మీరు యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ వర్క్ స్టేట్ ఆల్సో యూ నో దట్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ యూ కాంట్ యూస్ ఎనీ వర్క్ స్టేట్ ఆన్ ద టెస్ట్ స్టేట్. ఓన్లీ ద వర్క్ స్టేట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఆన్ ది టెస్ట్ కేస్. okay. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో ఎప్పుడైనా ఇలా, కెన్ యూ చేంజ్ ద వర్క్ స్టేట్ ఆన్ ద టెస్ట్ స్టెప్? No. టెస్ట్ కేస్ కి టెస్ట్ స్టెప్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. యూ కెన్ చేంజ్ ఓన్లీ వర్క్ స్టేట్ ఇన్ టెస్ట్ కేస్, నాట్ టెస్ట్ స్టెప్. సో కెన్ యూ చేంజ్ ద వర్క్ స్టేట్ ఆన్ ద టెస్ట్ స్టెప్? సో ఆబ్వియస్లీ No. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ నో.
Is there any value to change on the test step? Obviously, In you can say no. The always work state is only mean for the test case. So now see, ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ కేస్ కి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ జంప్ టు మాడ్యూల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ఎ షార్ట్ కట్. If I click on this, I can jump to the module directly. It is where it is coming here and it is highlighting that. It means even if we have 100 test cases, when you want to go to that module, you change something or see something or manipulate something, you can just give a right click and see an option called jump to module. Just I'm clicking on that. See, you can come to your module directly. If I change the naming convention of module, the test step, ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేశాను ఇప్పుడు, will it be reflected in the modules? ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తే ఏదైనా ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏముంది, డెమో వెబ్ షాప్ రిజిస్టర్ లాగిన్ ఉంది. నేను అక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేసరికి అది టెస్ట్ స్టెప్ గా మారిపోయింది. ఇక్కడ నేను ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేస్తాను అనుకున్నాను. ఓకే, లైక్ ఓకే. నేను ఇలా చేంజ్ చేసేస్తాను. నాకేమైనా మాడ్యూల్ కదా, మాడ్యూల్ నుంచి నేను తీసుకొని వచ్చినాను. సో ఇలా నేను నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేంజ్ చేసేసరికి అదేమైనా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా మాడ్యూల్ పైన, ఇంపాక్ట్ పడుతుందా? నో. నో, ఇట్ వోంట్. సి, ఇక్కడ డెమో వెబ్ షాప్ ఆర్ రిజిస్టర్ ఆర్ లాగిన్ ఉంది. నేను ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేసరికి ఇక్కడికి వచ్చాను, టెస్ట్ సిస్టమ్ గా మారిపోయింది అది. నేను నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చేంజ్ చేసేసాను. సో దట్ యువర్ మీ ఆన్సర్ ఏముండాలంటే, will it be reflected in the modules when you change the naming convention of module test step? Then your answer should be no, it won't. For example, చూపించాను కదా, if you change the test step name, what it will happen? There is no change in the module section name. Yeah, I have changed the name of a test step. So now the basic question is, if I change the name of a test step in the test case, will it be also, because this is a module, right? And which I have used, will it be also reflected if I change here? You should say no. That is what I told you. Each and every section has got interdependent. They are not dependent each other completely. They are dependent on each other to some extent, but they are dependent on each other only to the naming conventions and all these things. So what exactly you want to do here, whatever action you want to perform, you can give that name here. Now I can perform, I can give my inputs in the value section and I can automate whatever I want. So just here, okay. So here మీరు ఒక చూసారంటే ఇక్కడ two drop downs ఉన్నాయి. If you see register on the value, just click on that. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తారంటే డబుల్ క్లిక్ సైడ్ ఇట్లా, సారీ నాట్ డబుల్ క్లిక్, ఫస్ట్ క్లిక్ దట్ అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో క్లిక్ చేస్తారంటే యూ కెన్ సీ టూ డ్రాప్ డౌన్స్. ఫస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ ఈస్ క్లిక్ అండ్ రైట్ క్లిక్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గివ్ వాల్యూ, క్లిక్ ఇచ్చినా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినా ఏదైనా వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు టోస్కా ఈస్, you please go and give a click operation on the register control and by default the action mode is input. ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్పుట్ వచ్చేస్తుంది. నేనే క్లిక్ జస్ట్ సైడ్ క్లిక్ చేశాను, ఇన్పుట్ ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ సేయింగ్ టు టోస్కా, ప్లీజ్ గో అండ్ గివ్ ఎ క్లిక్ ఆపరేషన్ ఆన్ దిస్ register control in the application. When you are trying to give some input, I mean click operation, it is an input, right? Input to the application. And application is trying to accept something. So you are giving input. So by default, the action mode will be input. So now I will be execute this and show it to you how it will work. Okay. Okay. So I think let me just now whatever the inputs, I mean values. Let me check first. I execute this one.
ఓకే. No matching tag was found. Yes. See, first యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ లో నేను క్రోమ్ అని ఇచ్చుకున్నాను ఆల్రెడీ. సో సెట్టింగ్స్ లో ఏమవుతుందంటే నేను క్రోమ్ కి నేను మీకు ఎక్స్టెన్షన్ చూపించడానికి కోసం ఇక్కడ నేను క్రోమ్ ఎలా ఎక్స్టెన్షన్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ కి నేను చూపించున్నాను. బై డిఫాల్ట్ గా క్రోమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ షో యూ ఎలా క్రోమ్ ని మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ని ఫైర్ఫాక్స్ లో ఏ దాంట్లో కావాలంటే ఆ దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలంటే నేను చూపిస్తాను లేటర్. ఫస్ట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, first here I open application, right? Now whatever the inputs, ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, whatever the inputs, I mean values I have provided that I want to execute that. How do I execute? Just go to your test step. ఇక్కడ టెస్ట్ స్టెప్ ఉందా, టెస్ట్ స్టెప్ కి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ రన్ ఇన్ స్క్రాచ్ బుక్ అనేది ఒకటి ఉంది ఆప్షన్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ స్క్రాచ్ బుక్, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ ఆర్ ద డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ వెల్. So I am just executing this in the scratch book. Now see, your agent is starting your verifying the required license. Okay. ఇక్కడ వచ్చేసి and your execution is about to start and you can see at the bottom right. ఇక్కడ bottom right లో scroll bar ఒకటి కనిపిస్తుంది మీకు. So this is the status of the execution actually. So now you can see automatically my control has gone and click. No matching to respond. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే. ఇక్కడ కింద మీరు బాటమ్ సైడ్ చూసిన ఒక స్క్రోల్ అవుతుంది. ఇదేమంటే దిస్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ యొక్క స్టేటస్ అనమాట కనిపిస్తుంది. అది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. అండర్స్టాండ్. మాడ్యూల్ సేఫ్. నేను చేసే ఆటోమేటిక్గా నేను కంట్రోల్ నేనేమి ఇక్కడ నేను టచ్ చేయలేదు. ఇఫ్ యూ సీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది వెంటనే యూ కెన్ సీ ఆటోమేటికల్లీ మై కంట్రోల్ హ్యాస్ గాన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్
write control, register control. So the execution has been completed. So again, I will show you. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ ని మీరు బుక్ చేసి పెట్టుకోవాలి ప్రాపర్ గా. ఏ తప్పు జరిగినా కూడా మీకు అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మీరు ప్రాపర్ గా పెట్టుకోవాలి. నేను రిజిస్టర్ మీద ఆటోమేటిక్ గా నా కర్సర్ వెళ్ళి రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేస్తుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ ఇన్ స్క్రాచ్ బుక్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఓపెన్ అయి ఉండాలి. దీని మీద క్లిక్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో నేను కర్సర్ వదిలేసాను ఇప్పుడు. యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్లీ నా కంట్రోల్ వెళ్ళి అక్కడ క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ మీద. సో ద ఎగ్జిక్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. సో ఇఫ్ యూ సీ దట్ దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. సో స్క్రాచ్ బుక్ ఏమవుతుందంటే స్క్రాచ్ బుక్ అనేది జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ డాక్ యాజ్ స్టార్ట్ డాక్యుమెంట్. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్. So always your scratch book will be present here. You can see you have clicked on register and executed this test step, right? ఈ టెస్ట్ స్టెప్ ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చారు అండ్ ఇన్సైడ్ ద టెస్ట్ స్టెప్ యూ ఆస్ ద టోస్కా టు క్లిక్ ఆన్ ద లిస్ట్ అండ్ సో ఇట్ ఈస్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ ఇట్స్ షోయింగ్ ఇన్ ద గ్రీన్ కలర్, రైట్? గ్రీన్ కలర్ మీన్స్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ అట్ వాట్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే అది గ్రీన్ కలర్ చూపిస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా రెడ్ మార్క్ చూపిస్తుంది. అట్ వాట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్, యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆన్ డ్యూరేషన్, స్టార్ట్ టైం, డ్యూరేషన్ టైం అన్ని మొత్తం చూపిస్తుంది. See, first time we have executed, right? So it has taken more time. I will execute once again. If ఇట్లా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వెళ్ళానంటే షార్ట్ డ్యూరేషన్ లో అది కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఇందాక ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకుంది. సెకండ్ థర్డ్ టైం రావగానే అది డ్యూరేషన్ తగ్గిపోయింది. ఇఫ్ యూ నోటీస్ దట్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ రిజిస్టర్, యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ఇన్పుట్ ఆన్ ద లాగిన్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ క్లిక్ ఇస్తాను, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్పుట్ యాక్షన్ మోడ్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్, సో ఇట్ ఇస్ లైక్ కదా. Now I am going to execute this test step run in Scrabble. Let me just see how it will work. See, register with click చేసింది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసు వచ్చేసి లాగిన్ Yes. చేసింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ బేసికలీ వి విల్ బి స్క్రిప్టింగ్ అవర్ టెస్ట్ కేసెస్. సో మీన్స్ first time we will be creating a modules, and once the modules are created, okay, we will be build the test cases from the modules. And you can see here we will be providing the input for the test steps, right? ఇక టెస్ట్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగానే and that we have created and we will be executing in our test case section. మీరు స్క్రాప్ బుక్ లో చూసారంటే నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి అండ్ డ్యూరేషన్ టైం కూడా లాస్ట్ టైం కంటే చాలా తక్కువ తీసుకునింది. సో రిజిస్టర్, లాగిన్ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ చేస్తానంటే రైట్ క్లిక్ కూడా ఇవ్వచ్చు, నో ఇష్యూ. అండ్ హియర్ క్యూ లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లింక్స్ ఉన్న చోట టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకి, క్లిక్, రైట్ క్లిక్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి, క్లిక్, డబుల్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్. అండ్ సర్చ్ బటన్ లో ఏమొస్తుందంటే ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, క్లిక్. సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దట్. అండ్ వై దేర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రోల్, and why are the controls displayed accordingly, right? So they will ask this question in the interview actually. ఎందుకు లింక్ కి మాత్రమే టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, క్లిక్, రైట్ క్లిక్, యూ కెన్ సీ, రైట్. అండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చేసరికి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ సర్చ్ బటన్ మీద వచ్చేసరికి ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. ఎందుకు ఈ డిఫరెన్సెస్? సో there is a test step and inside this step there is a test step value, కరెక్టా? ఇది ఒక టెస్ట్ స్టెప్. ఈ ఈ టెస్ట్ స్టెప్ ఈ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అన్ని, అందులో మళ్ళీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో అండ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఎ డ్రాప్ డౌన్. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చూస్తున్నారు, వాల్యూస్ లైక్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్, ఫ్రమ్ వేర్ దిస్ ఆర్ కమింగ్.
ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? క్లిక్, రైట్ క్లిక్, డబుల్ క్లిక్. ఇక్కడ చూసేసరికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. క్లిక్, డబుల్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్. వేర్ దీస్ ఆర్ కమింగ్? క్వశ్చన్ థింక్ చేస్తారా? ఎందుకు ఎట్లా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ? ఐ విల్ టెల్ యూ. యూ నో దట్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఏ మాడ్యూల్, ఇక్కడ నుంచి మనం మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ద మాడ్యూల్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ అండ్ దీస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మాడ్యూల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ నుంచే వస్తున్నాయి యాక్చువల్ గా. సో ఆబ్వియస్లీ వెన్ యువర్ టెస్ట్ స్టెప్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మాడ్యూల్, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద డ్రాప్ డౌన్, ఇక్కడ చూసారా, అబ్జర్వ్ చేశారా? వాల్యూ రేంజ్. మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ వాల్యూ రేంజ్ అనేటివి వచ్చేసాయి. అబ్జర్వ్ చేయలేదు కదా మీరు? ఆర్ యూ దేర్, జ్యోతి? ఎస్ బేగం. సో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఇక్కడ అన్ని కనిపిస్తున్నాయో, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్, ఇక్కడికి వచ్చేసి 3 ఆప్షన్స్, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని నాకు క్వశ్చన్ ఏమి, దానికి ఆన్సర్ ఏమంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యూ గో టు త్రూ మాడ్యూల్స్, దెర్ ఈస్ ఏ వాల్యూ కాల్డ్ వాల్యూ రేంజ్. అండ్ ఓకే. హియర్ యూ కెన్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ చూసారా? క్లిక్, డబుల్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్. ఎప్పుడైతే మీరు మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఒక కాలం అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఆ మాడ్యూల్ ఎక్కడి నుంచి ఓకే. క్రియేట్ చేస్తున్నారు? అప్లికేషన్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అప్లికేషన్ లో స్కాన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ మాడ్యూల్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసిన తర్వాత అది టెస్ట్ స్టెప్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాతే మీరు ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేయగానే ఇవన్నీ మీకు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంది. ఎస్. Okay, whatever the values in the drop down will be also coming from the module. So where these values are present in the module, if you go to just directly jump to modules వాల్యూ తీసుకోండి మీరు, value range నుంచి వస్తున్నాయి. For each and every attribute, whatever you have scanned in the application, there is something called value range. And what is this value range? See, for this register control, okay, the value range is click, right click. Means TOSCA is saying to you, I can perform only 2 actions. I mean, the maximum number of actions that TOSCA can perform and this register is only click and right click. అని మీకు చెప్తాను అది TOSCA. So for example, I will go back to the application. So home page వచ్చేసి డెమో వెబ్ షాప్ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ నేను మాన్యువల్ గా వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ మాన్యువల్ గా నేను ఇస్తున్నాను. ఓకే, నేను జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అంటే ఏమవుతుంది? ఓకే. Manually and it will show. It's nothing happen actually. So రిజిస్టర్ when you పేజ్ are ఓపెన్ scanning అయింది. module, yeah, manual గా ఒకటేసారి మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు. But when you are scanning module will control itself, it will also give you what maximum action modes that you can perform of this కంట్రోల్. నేనైతే ఒకటే యాక్షన్ చేయగలను మాన్యువల్ గా, బట్ మీకు టోస్కా మాత్రం మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ మీకు యాక్షన్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఈ కంట్రోల్ మీద మీరు 2 యాక్షన్ చేయొచ్చు. ఒకటి క్లిక్, ఇంకొకటి రైట్ క్లిక్. అదే మీరు టెక్స్ట్ మీద వెళ్తే క్లిక్ కూడా చేయొచ్చు, డబుల్ క్లిక్ చేయొచ్చు, రైట్ క్లిక్ ఇవ్వచ్చు అని. మాన్యువల్ గా కాదు, ఆటోమేట్ గా నేను ఈ 3 పర్ఫార్మ్స్, ఈ 3 ఆప్షన్స్ నేను చూస్ చేసి ఏదో ఒకటి నేను మీరిచ్చిన సినారియోస్ బట్టి నేను ఈ 3 యాక్షన్స్ లో నేను ఏదైనా చేయగలను అని చెప్తాను టోస్కా మనకి. So when you're coming to this text box, you can click, double click and right click. Sometimes some text boxes will not work in a single click. Correct? మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే సింగిల్ క్లిక్ మీద వర్క్ చేయదు. సో వీ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద నార్మల్ అప్లికేషన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బాక్సెస్ వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్లిక్ ఇట్ విల్ నాట్ click in a single click. So we need to click, I mean double click, or you can give a right click. When you are scanning the module, it depends upon the nature of the control. And TOSCA determines what are the possible and the maximum actions that you can perform on this particular control. Depending upon that, basically, what happens, you will be able to identify these value ranges. Okay, now for search, only value range ఒకటే క్లిక్ అనేది ఉంది. సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ అప్లికేషన్ మీరు వెళ్ళారంటే సచ్ ఒక బటన్, ఇక్కడ లాగిన్ మీద ఇది ఒక బటన్. సో యూ కాంట్ డూ ఎనీ అదర్ వాల్యూ ఇన్ యాక్షన్ టు దిస్ క్లిక్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో దెర్ ఈస్ ఏ కామన్ column called value range in a module what you have created, and this value range
for each and every attribute. Because of this value range, only you are able to see the values in the drop down. ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైతే వాల్యూ రేంజ్ ఏముంటే ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో మీరు చూడగలరు. The values are coming from the module itself. It is not coming from anywhere. Okay? Okay. Yeah. Are you getting my point right? Do you have any doubts? Yes. No. Tell me. Jyoti, do you have any doubts? No, Begum. So one thing I want to show one thing. See, ఇక్కడ నేను ఒక చేంజెస్ చేశాను యాక్చువల్ గా మీకు చెప్పలేదు. ఎయిదర్ ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ కేస్ ఆర్ ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ స్టెప్. ఇక టెస్ట్ స్టెప్ లో నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ ఇన్ స్క్రాచ్ బుక్ చేశాను. చేసినప్పుడు నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చింది, గుర్తుందా? ఐ విల్ ఆల్సో షో ద లాగిన్ ఇన్ జస్ట్ ఎ మినిట్. ఇక్కడ ముందు నాకు ఈ స్టార్ మార్క్ బదులుగా నాకు లాగిన్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉండగా నాకు ఒక ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? యాక్చువల్లీ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఎర్రర్ ఏమి వస్తుందో చూద్దాం. టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్డ్ వచ్చింది. వై Yes. వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్? నో మ్యాచింగ్ ట్యాబ్ వాస్ ఫౌండ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్. టైటిల్ ఈక్వల్స్ టు డెమో వెబ్షాప్ డాట్ లాగిన్ ఉంది. మీరు చెప్పిన పేజ్ లో నాకి ఈ పేజ్ లో నాకు రిజిస్టర్ కానీ నాకు లాగిన్ కానీ ఏ ట్యాబ్స్ నాకు కనిపించట్లేదు అని చెప్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ సి నేను ఏ అప్లికేషన్ మీద చేస్తున్నాను? డెమో వెబ్ షాప్ అప్లికేషన్ మాత్రమే నేను చేస్తున్నాను. కానీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసరికి నాకు ఏం ఆన్సర్ వస్తుంది? ఇక్కడ నో మ్యాచింగ్ ట్యాబ్ వాస్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. సో వెన్ యూ స్కాన్ ద కంట్రోల్స్ యూ డిడ్ ఇన్ డెమో వెబ్ షాప్ పేజ్, రైట్? Yes. ఇక్కడ లైక్ మీరు స్కాన్ చేసినప్పుడు మీకు టైటిల్ పేరు కనిపిస్తుంది. I will show you very clearly. నాకు ఇక్కడ టైటిల్ పేరు ఏముంది? Demo web Here, shop. the title, demo web shop. This is the title actually. You come here. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు టైటిల్ ఏముంది? ఇక్కడ Demo web shop. వాట్ ఈస్ దట్? డెమో వెబ్ షాప్ డాట్ లాగిన్. మీరు స్కాన్ చేసింది ఇక్కడ అప్లికేషన్ వచ్చేసి డెమో వెబ్ షాప్ అప్లికేషన్ మీద చేశారు. అందుకే నేను డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాను. డెమో వెబ్ షాప్ టైటిల్ ఇలాంటి ఈ పేజ్ లో మీరు రిజిస్టర్, లాగిన్, షాపింగ్ కార్ట్, విష్ లిస్ట్, టెక్స్ట్ బాక్స్, బటన్ అన్ని మీరు స్కాన్ చేసి ఒక బటన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఏ టైటిల్ నుంచి? డెమో వెబ్ షాప్ నుంచి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను లాగిన్ లో వెళ్ళి ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. టైటిల్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అండి. నేను స్కాన్ చేసి అప్లికేషన్ తీసుకున్నానంటే ఇప్పుడు మీకు లాగిన్ అని వస్తుంది. డెమో వెబ్ షాప్ డాట్ లాగిన్ అని వస్తుంది.
webshop.login. Yes. See, what is the title? Demo webshop.login. Not login. ఎందుకంటే నేను లాగిన్ లో వెళ్ళి రిజిస్టర్డ్ లాగిన్ షాపింగ్ కార్ట్ విష్ లిస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ సర్చ్ ని మీరు కంట్రోల్స్ ని స్కాన్ చేసుకొని మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసి అప్పుడు టైటిల్ పేరు డెమో వెబ్షాప్ డాట్ లాగిన్ వస్తుంది కదా. ఒకవేళ మీరు Yes. రిజిస్టర్ లో వెళ్ళి స్కాన్ చేసినా కూడా డెమో వెబ్షాప్ డాట్ రిజిస్టర్, డెమో వెబ్షాప్ డాట్ షాపింగ్ కార్ట్ ఇలా వస్తుంది. కానీ మీ అప్లికేషన్ మీరు ఏదైతే కంట్రోల్స్ ని స్కాన్ చేస్తున్నారో ఆ టైటిల్ పేరు ఏమంటే డెమో వెబ్ షాప్ అంతే. డాట్ లాగిన్, డాట్ రిజిస్టర్, డాట్ షాపింగ్ కార్ట్, డాట్ విష్ లిస్ట్ అనేది ఏంది లేదు అక్కడ. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ మాడ్యూల్ ని టెస్ట్ స్టెప్ గా మార్చినప్పుడు ఆ ఆ టైంలో ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అది మీకు నాకు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన దేంట్లో డెమో వెబ్షాప్ డాట్ లాగిన్ లో అక్కడ వచ్చేసి టైటిల్ డెమో వెబ్షాప్ డాట్ లాగిన్ ఉంది. కానీ మీ కంట్రోల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏ పేజ్ లో డెమో వెబ్షాప్ పేజ్ మాత్రమే Shop. చూస్తుంది అది. సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారంటే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ క్లియర్లీ, వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ దెన్ యూ స్కాన్ దెన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ డెమో వెబ్ షాప్ dot login page. So that's why Tosca saying I can't able to find the following properties with the title demo web shop. Okay. So నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ బికాస్ ఆఫ్ ది టైటిల్. ఓకే, టైటిల్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ is not matching. So whenever you see this error message with matching tab was found, please try to see the title of the module when you have scanned and the title where you are executing. If the title match with your properties, then it will executed. సో అందుకని నేను చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు Amazon.com ఉంది. We entered into that home page, right? We search for the product, we select the product, and we are ready to buy it. After that, we will start to pay and go to payment method. So meanwhile, it can show you should log in. కరెక్టా? మీరు లాగిన్ చేయలేదు. డైరెక్ట్ గా మీరు ప్రోడక్ట్ ని సెర్చ్ చేశారు, సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, తర్వాత పేమెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. You should log in అని. So I can click on login even in the checkout page or in the add to cart page. How it will work? How do I need to make this work? So with a small concept to call wildcard. So what I'm saying here, how do you use this wildcard ante? Jump to module. Just go to jump to module. ఇక్కడ టైటిల్ లో ఏదైనా ఉన్నా సరే డెమో వెబ్షాప్ డాట్ లాగిన్, రిజిస్టర్, షాపింగ్ కార్ట్ ఏదైనా సరే టైటిల్ ఇస్ చేంజ్ బట్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ విల్ నాట్ చేంజ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సరే డాట్ బుక్స్ ఉన్నా పర్లేదు, డాట్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నా పర్లేదు. ఇన్ దీస్ దెర్ ఆర్ డెమో వెబ్ షాప్ ఈస్ కామన్. కరెక్టా? ఇక్కడ వరకు చేంజ్ అవుతుంది. డెమో వెబ్ షాప్ కామన్. Your voice. Yeah. So after that dot, the name is changed. What should I do? I will go to module. తర్వాత ప్రాపర్టీస్ కి వస్తాను. ప్రాపర్టీస్ లో ఉన్న టైటిల్ ఒక డెమో వెబ్ షాప్ ని నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ వైల్డ్ కార్డ్ లైక్ స్టార్ మార్క్ ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మార్క్ స్టార్ మార్క్ మీన్స్ ఇగ్నోర్ ద పార్ట్ ఆఫ్టర్ డాట్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఆ మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు డాట్ నుంచి ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉంటుందో ఆ పార్ట్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి అని నేను చెప్తున్నాను టోస్కాకి. సో టోస్కా ఇగ్నోర్స్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద డెమో వెబ్ షాప్. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. దీన్నే మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. వైల్డ్ కార్డ్ అంటే జస్ట్ స్టార్ మార్క్ కి వైల్డ్ కార్డ్ అంటారు, బట్ దిస్ ఇస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు టెక్స్ట్ స్టెప్ లో వెళ్ళి, ఓకేనా, దట్ ఈస్ your voice is breaking. Is it audible? Yeah, but in the meanwhile, like it's breaking. ఓకే. సో నేను చేంజెస్ చేసింది చూసారా మీరు? చూసా. ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉంది. స్టార్ మార్క్ మీన్స్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే డెమో వెబ్ షాప్ డాట్ తర్వాత ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో అది ఇగ్నోర్ చేయమని నేను చెప్తున్నాను టోస్కాకి. సో టోస్కా ఇగ్నోర్స్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్టర్ డెమో వెబ్ షాప్. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు అనమాట. సో టెస్ట్ స్టెప్ ని మళ్ళీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసానంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం.
సో ఇక్కడేమో వెబ్ షాప్ టైప్లో ఉంది. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ run in Scratchbook. So that's why it will pass and it will execute it. Let me see. నేను కర్సర్ వదిలేసాను. జస్ట్ సీ అండ్ చెక్. ఆటోమేటిక్ గా రిజిస్టర్ కి వెళ్ళింది, తర్వాత లాగిన్ కి వెళ్తుంది అది. నేను చేతిలో వదిలేసాను, మళ్ళీ నేను మూవ్ చేయట్లేదు అలా. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు లైవ్ గా మీకు కనిపిస్తుంది అది. ఓకే. సో మాడ్యూల్స్ ఆర్ ద ఇట్ విల్ పాస్ అండ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రైట్. మీరు ఇక్కడ రిజల్ట్ చూసారంటే చిన్న this is executed actually. Yes. So modules are the core. And that's why I told 50 to 60% of your work will be completed if you create modules properly. And this is the concept about the wild card. Please remember this point. This can also be asked in interview. They will ask differently like, what is the error that you have faced? After you will say, no matching tab was found. ఓకే, ఒకవేళ ఆ ఎర్రర్ చెప్పారంటే నో మ్యాచింగ్ ట్యాబ్ వాస్ ఫౌండ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నో మ్యాచింగ్ ట్యాబ్ వెన్ యూ ఫౌండ్ దట్ అని ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తారు. దెన్ యూ సే వెన్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్ స్టెప్ అండ్ ఇఫ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ is not matching with the module what you have created until there is a difference between the title where you are executing and the module what I have created, then only these errors will come. Did you understand what I'm saying? Okay. Yes. So then he will ask, how do you fix this issue? Next, he will ask you. Then I will be using the wildcard concept. Okay. Do you know anything about the wildcard? And chapte, there is an error. No matching tab was found and fix it by using wildcard. This is one interview question. Okay. So illa miki deep ka veltaru interview questions ki. Do you have any doubts? No. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు Okay. కొంచెం మీకు పైన పైనగా కొంచెం కన్‌ఫ్యూజ్‌గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను కొంచెం ఫాస్ట్‌గా చెప్పుకుంటూ పోయినాను. సో మీకు ఒకసారి ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే మీరు సెషన్ వీడియోని రిపీట్ చేసి చూడండి. అండ్ ఆ తర్వాత కూడా మీకేమన్నా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఓకే? ఇంకోసారి Sure. చెప్పమన్నా కూడా నేను టుమారో రిపీట్ చేస్తాను. నో ఇష్యూస్. Sure. యాహ్! సో టుమారో we will discuss about this action modes. దీంట్లో ఇన్పుట్, వెరిఫై, బఫర్, వెయిట్ ఆన్, సెలెక్ట్, కన్స్ట్రెయింట్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నుంచి. ఓకే? Okay. యా. సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ వెల్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ పింగ్ మీ ఆర్ టుమారో సెషన్ మీటింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం మీ డౌట్స్. ఓకే? Yeah, sure. అండ్ Yeah. సేవ్ ఇట్, సేవ్ చేయడం మర్చిపోకండి. తర్వాత మీరు వితౌట్ సేవింగ్ ఏదైనా చెప్పినా క్లోజ్ చేసినా కూడా ఈ మాడ్యూల్స్ కానీ ఏదైతే టెస్ట్ కేసెస్ మీరు క్రియేట్ చేసినా అవి రిమూవ్ అయిపోతాయి. సో జస్ట్ సేవ్ ఇట్, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే? Okay. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, జస్ట్ ఫాలో మై లైవ్ సెషన్ వీడియో. ఓకే? Okay. Yeah. ఓకే, బాయ్, గుడ్ నైట్, సీ యూ టుమారో జ్యోతి. Yeah. యా, బాయ్, టేక్ కేర్.